Hi, Bhavandipute. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Number patterns. So we learned the basics thing associated with these number patterns, and you learned how to get the general term. And I asked you to do some homeworks as well. Okay, let's summarize the things we learned. අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. Okay, if someone is absent last week, definitely you have to watch the video, right? First term is 3. So 8, 13, 18. So this is a number pattern. Right. When the number pattern is given, and if you are asked to make the general term, so you must have that knowledge of how to create the general term. First of all, so you have to find the common difference. Common difference. Common difference D. We call that D, right? How to find the D? So except the first term, any other term have to be, there's a previous term have to be multiplied by the any term. ඕනෑම term මේකට ඊට කලින් term එකේ අඩු කළොත් එහෙම අපිට difference එක ලැබෙනවා. For instance, 18 subtraction 13, that's difference come 5. When you subtract 8 from 13, that difference comes 5. When you subtract, yes, 3 from 8, that difference comes 5. So this 5 becomes the common difference because always that gap is 5, 5 and 5. Right. You know the way of finding this common difference? Right. So what's this term? Term first term, second term, third term, fourth term. Right. Let's see. So how you get that nth term Tn? Nth term එක කොහොමද අපි ගන්නෙ? So you have to get that by using an equation. අපි බලමු relationship එකක් සම්බන්ධයක් තියෙනවද මේක කියලා. First term. First term is what? 3. පළවෙනි term එකේ ඉතින් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට relationship එකක් develop කරන්න බෑ. First term එක අපිට දීලා තියෙන්න ඕනේ. We have been given the general term, then we can calculate the first term. It doesn't matter, right? Right. Dinuka, can you understand? First term is 3. Second term. Second term is 8. How it comes? කොහොමද ඒක ආවේ? Right. That's common difference D එක්ක සම්බන්ධයක් හදාගන්න ඕනේ කොහොමද මේ 8 එන්නේ? So that's D times the difference එක 5. 5 times, so you can see how it 8 comes. Five times 1, 5. Yes, 5 times 1. Oh, පස්වාක එක 5යි. 8ක් වෙන්න කීයද එකතු කරන්න? මෙන්න මේ first term එක හැම වෙලේම අපි මෙයාට එකතු කරන්න. So you have to add that first term here. That's 3. Right? So here you get the difference. And this 1 is, what is the relation? 1 and the second term. Okay, next. Take the third term. Come on, third term, Limugo. Third term. T-E-R-M, term. So that equals 13. How the 13 comes? Okay, let's examine that. Yes, Januli.
We have to get that common difference 5. Common difference 5 have to be taken. 5 times next, that's 2. Third term, you get 2. Right? Plus 3. 5 සහත් දෙක 10යි 10යි 3යි 13 එනවා. Actually, when you take that nth term, ඔයා තව එකක් අපි ලියමු 18 තියෙන නිසා. That's fourth term. Fourth term. Now we know the way that's 18, how it comes. 5 times 4 වෙනියනේ. එහෙනම් 4 එකක් අඩු කරන්න පුතේ. That's 3 plus 3. This constant have to be added always. Sir, Yes. sir, can we get 5 and subtract 2? 5n subtract 2. Yes, sir. Yes. What's your name? Samdyuna. Samudhi. Yes, we can get that. එකක් හදන හැටිනේ පෙන්නන්නේ. කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. The general term එක කොහොමද අපි ගන්න. Right? So you have to take that nth term. ඔන්න ඔයා කියන එක. nth term එක ගන්න කොහොමද පුතේ එහෙනම්? nth term එක අපි යාට කියනවා tn. nth term symbol එකක් දාන්නත් පුළුවන් නැත්නම් nth term ඔන්න වචනෙන් ලිව්වා. nth term, or you can tell that tn. That's tn. Yes, that's common difference is a constant that's 5. 5 times, when the term is 4, you got that's 3. When the term is 3, you got 2. When the term is 2, that's 1. හැම වෙලේම එකක් අඩු කරලා ගන්න. එනවා ඔයාලා nth term එක ගද්දි. ජනුදි, when you take that nth term, what you have to get that here? nth වැඩි එකක් අඩු වෙන්න ඕන. n minus 1. This constant 3 have to be added. Is it clear? පැහැදිලිද? So that's a way of taking that. Now let's simplify that. 5 times n, 5n. 5 times minus 1, minus 5. Yes, then you have to add 3. Yes, 5n subtraction 5 plus 3. That's 5n minus 2. Nth term tn equals 5n minus 2. ඇත්ත දෙක හරිද? තියෙන එකට දාලා බලමු. ඔය දෙවෙනිය හොයමු අපි. second term එක හොයමු. එහෙනම් t2 equals පුතේ අපේ general term කියන්නේ 5n. Okay, tn equals 5n subtraction 2. Good. tn or nth term අපි ගන්න දෙවෙනිය. Second term t2 equals 5 දෙවෙනිය 2 subtraction 2 plus 3. Sorry. General term එකක් ගත්තනේ. වැරදුනද අපිට? Yes. tn equals 5n minus 2. Nth term, that's 1. Yes. t1. පළමුවෙනියා t1. සාමාන්‍ය අපි t1 වලට a කියලාත් කියනවා. That's 5 times that's n is 0. Here you get that first one.
subtraction 2. 5 times 1 is 5. 5 subtraction 2 is 3. Palaviniya, yes, tunai kila pitino. If you get that second one, T2. Okay, let's calculate T2. 5, yes, 2. 5 times 2, subtraction 2 again. Pleasure, Dandeli. Can you see something? මොනවද පේනවද? මේ සත්තු ඇවිල්ලා. මට දෙන්න 5 minutes, right? අමතක කළා දොර ඇරලා තිබ්බා. හරි. ඔක්කොම ටික අපේ ෆ්ලෑෂර් නේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. ෆ්ලෑෂර් වල ලයිට් එක වැඩි නිසා මෙරුව ඇවිල්ලා මේක ඉන්වේඩ් කළා. right. ටික ටික ආයෙ වැඩි වෙනවා. ඔක්කොටම කලින් මම මේ ගාන පුතා how to develop a general term, so you have to follow this way. General term එකක් හදාගන්න විදිය. So nth term equals, so this common difference times n subtraction, the common difference subtraction. So what's this? Common difference subtraction 3. So we have to create an equation here, d, common difference, and nth term. And finally, you have to subtract the difference. What's that? In subtraction 1 plus, yes, here, difference times n, that's 5n. You come across that. And 5 times 1, this always becomes 1. So difference times 1 is d. Difference times 1 is d. Right? And you have to get that first term. First term is, okay, let's get that first term a. අපි ඉංග්‍රීසි හොඩියත් පළවෙනි එක වෙන්නේ. අපි ආව ඒ කියලා ගමු. So this is actually common equation we develop for nth term. මේකට internationally අපි පාවිච්චි කරන යුනිට් එකක් ඇත්තටම තියෙනවා. මොකද්ද? Tn equals a plus n minus 1 d. A plus n minus 1 d. So this common factor d have to be taken out. In d එළියට අරන් තියෙනවා common factor එකක් විදියට. And n remains d වලින් d බෙදපුවම 1 වෙනවා. Then grade 9 වල මෙතනදී අපි syllabus එකේ අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ, we are not using that, right? Okay, look at this. පුතාලා මේ example එක ලියා ගන්න. So here's the progression and this number pattern 3, 8, 13, 18. First term, second term, third term, and this is how you study that. We are not using this equation. So this is what we developed. අපි ක්‍රටිකෝමයක් හදාගමු මේකට.
Yes. සවුනරි විසයි සර් පරිස්සම් වෙන්න. එක දවසම වැකුම් ක්ලීනර් එක දැම්මේ ඔයාලා ඉදීද නෑ නේද? අද නිවාඩු දවසනේ. නිවාඩු දවසේ. I have to turn off this RGB inside. power unit එකෙත් light තියනවානේ. ඒක කොහොමද off කරන්නේ? Yes. We have to off that by system, right? Armory crate. When you have completed that, send me a message. Okay. Right. So මට සර්ගේ PC එකේ ස්පෙක් එක කියන්නකෝ please. මේ නේද අවුරුද්දයක් විතර පරණයි පුතේ. It's Ryzen 9 AMD එකක් මේක. බෝඩ් එක මට මතක නැහැ. +55 බෝඩ් එකක්. Ryzen 9 AM4 socket. AM4 socket එකට B500 බලමු.
B 550 Wi-Fi board එකක් 13 MB එක motherboard RAM install 32 GB VGA RTX that's 2060 or 80 that's 6 GB VGA ඇයි අහන්න ගන්න දෙන්න එක right now you have new number pattern 5 9 13 17 මෙන්න මේ විදිහට අපි ස්ටඩි කරන්න නැතුව එකපාර කොහොමද ඔයා හදන්නේ how you create at once by inspecting this general term. Yes, what's the common difference? Common difference here? 4. You know that's 4, right? Then you have to get that Tn equals 4n, definitely 4n comes, just like this 5n. 5n again 4n, you know. Next, what comes? Subtraction. What's the first term? 5. First term is 5. General term එකයි first term එකයි අතර difference එක තමයි මෙතනට. Right? So what comes here? The first difference and the first term. That difference comes. Difference times 1, you know. So then difference times 1 is 5 times 1, 5 here. 4 times 1, 4. And you have to add the first term. First term here is 5. Right? Then you can end up with general term Tn equals 4n. Yes. Minus 4 plus 5 plus 1. Did you end up with that? හැමෝටම ආවද ඒක? So Intel එකේ AMD එකේ difference එක මොකද්ද? අපේ ICT වීඩියෝ එක බලන්න. ගිය සතියේ කරපු ICT වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකේ පැහැදිලි කළා අද තියෙන හොඳම Intel processor එකයි AMD processor එකේ වෙනස මොකද්ද කියලා. What are the two types of cores in Intel? Intel processor එකේ තියෙන core වර්ග දෙකක් තියෙනවා. Right? Efficient cores and what's the other one? ඔයගොල්ලෝ හිටපු කට්ටිය. Efficient cores and efficient කියන්නේ පොඩි background services වලට processor ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි main processor ප්‍රමාණය අඩුයි යාගේ තියෙන. ප්‍රධාන cores ගණන අඩුයි compared to AMD. So AMD ලගේ cache memory කියනවා 64 විතර but Intel processor memory එක හුඟක් අඩුයි. That's around 32. දෙගුණයක් විතරම AMD ලගේ වැඩි. graphics කරන අයට game ගහන අයට AMD තමයි recommend කරන්නේ. Right. Did you do homeworks? ගෙදරින් දුන්න ගණන් හැදුවද ඔයගොල්ලෝ? Yes, sir. Right. සබ්‍රි ගිය සතියේ class එක බලන්න. Right. And you can understand. Here's the example. The general term of number pattern is 4n minus 3. මේක දිහා බලලා කියන්න පුතා පුළුවන් නම් මොකද්ද මෙයාගේ first term එක? මේක බලලා කියන්න පුළුවන් පළවෙනි term එක මොකද්ද කියලා. 4 times 1 4 1 1 1
Yes, very good. That's 1. 4 times 4 minus 4 නේ මෙතනට එන්නේ. එයාගෙන් එකක් අඩු වෙලා තමයි එන අඩු කලේ එකක්. අඩු කරන්නේ කවුද අපි? So what is subtracted here? පහෙන් 3ක් අඩු කරනවා මෙතන. එතන අඩු වෙලා තියෙන එක්කිනයි. ඒ කියන්නේ first term එක 1. So if you study this well, just as you see the general term, you can understand the theory. As well as you can understand the components. පළවෙනි term එක මොකද්ද? එතකොට එයාගේ common difference මොනවද? බලපු ගමන් කියන්න පුළුවන්. Alright. I think general term එකක් දීලා තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි මේ ගාන කළා. So I asked you to do this 4th one, right? හතරවෙනි එක නේද ගෙදරින් කරන්න කිව්වේ? Tn equals 50 subtraction 7n. Okay, first question you asked to write the first few terms. Okay, let's calculate Tn first term. Tn equals 1 equals 50 subtraction 7 times 1. So first term equals 50 subtraction 7. So what's that? 43. 43. First term is 43. Good. T2 equals 50 subtraction 7 times 2. That means 50 subtraction 14. Yes, what will be the answer? 36. Yes, that's 10 36. subtraction 4. That's 6. තුනක් කියන්නේ නෑනේ පුතා. 50 subtraction 14. 7 times 2, 14, right? That's 6, 36. 36. Next, T3, third term equals 50 subtraction 7 times 10. 29. Yes, 21. 29. That's 29. The answer 9. Yes, it's 4 remains for subtraction 29. Right, you asked to calculate around 40 terms, right? Terms හතරක් විතර නේද අහලා තියෙන්නේ. First 3 terms. පළවෙනි 3 දෙනා අහලා තියෙන්නේ. Find the 10th term. The same way you can calculate the 10th term, T10. Very simple. Negative 20. Yes, T10 equals 50 subtraction 7 into 10. That's 50 subtraction 70. 50න් 70ක් අඩු කරන්න බෑ නේද? කොහොමද කරන්නේ? Yes, you change this subtraction into addition and additive inverse of 70 plus 70. Plus 70 වල additive inverse එක minus 70. කඩේට ණය වෙලා තියෙන රුපියල් 70ක් අතේ තියෙන රුපියල් 50යි. ඉතුරු වෙනවා 20ක් ණය, right? So that's 10th term minus 20. So this number pattern is reducing number pattern because that common difference equals common difference එක minus කියා දෙන්නේ minus 7 value එකක් නේද? Right? 7 times. මට කවුරු හරි common difference එකක් හදලා පෙන්නන්න? Yes, Samudi. Can you hear me? Yes, sir. Okay, now tell me the way of finding the common difference. D.
Yes, let's take that 36 and before term is 43. Yes, you have to subtract 43 from 36. Is it possible? Yes, possible. You know integers. All integers done. It's equals 36 plus minus 43. අඩු කිරීම එකතු කිරීමක් කරලා positive 43 වල additive inverse minus 43 කළා. According to modern mathematics. ඉස්සර නම් අපි චූටි කාලේ කලේ 36න් 43ක් බෑනේ. ඒ නිසා 43න් 36ක් අඩු කරනවා. හැබැයි කරන්න කියප එක නෙමෙයි කලේ. ඒ නිසා minus mark එක දානවා කියලා කිව්වා. තවත් ගුරු උගන්වනවා. පුතේ මෙතන වැඩියෙන් තියෙන්නේ minus values නේ. ඒක එච්චර හරි එකක් නෙමෙයි ඈ. ඒක logic එක එච්චර හරි නෑ. හැබැයි ගාන හදා ගන්න පුළුවන්. minus value නේ ලොකු. ඒකින්ද එයාගෙන් 36 අඩු කරන්න වැඩියෙන් තියෙන කෙනා ඉතුරු වෙනවා. වැඩියෙන් තියෙන්නේ minus කියලා. ඒක හරි සාධාරණ තර්කයක් නෙමෙයි. So that's 43 subtraction 36. Yes, you take one. That's 13 subtraction 6. What's the value? Seven. Yes, somebody. -6. Yes, 13. You take that one. Then 13 subtraction 6. So what's the value here? -. 7. Minus 7. Good. අපි difference එකක් හැම වෙලේම ගන්නේ මොකද ඔයාලා මේ විදිහට කළේ නැත. If you did not do that in this way, you will get positive 7. ඒත් positive 7 කියලා අරගෙන ගණන් වරද්ද ගන්න අයත් ඉන්නවා හැමෝම නෙමෙයි කීප දෙනෙක්. Right? Okay, so next one of the same sum. Write the n plus 1 term in terms of n. Oh, n වලට වඩා එකක් වැඩි term එක හොයන්නලු by using this. Very easy. Did you do that? කවුද මේක මාත් එක්ක කරන්නේ? So this is what we have given here. So we have to find Tn plus 1th term. Yes, who like to do that with me? කවුද කරන්නේ? Right. Okay, now let's move on. Look at this. Yes, n plus 1 term. කවුද මේක මාත් එක්ක කරන්නේ? විසල්ම හොඳයි. විසල්ම වගම. අද සිග්නල් දිනනවා. Right. Which term we have to use? N plus 1. Tn plus 1. Okay, before that, tell me, so what's that general term? Tn equals 50 subtraction 7. Miss Alma? Sorry. පොත තියෙනවනේ. 7n. Right, that's 7n. Pn. Tn equals 50n subtraction 50 subtraction 7n, right? Yes, 50 subtraction 7n. Okay. Now we are going to find that n plus 1. Tn plus 1 equals 50 subtraction 7 times n එන්නට දාන්න පුතේ කීයද?
n plus 1. Good. Tn plus 1 equals 50 subtraction 7n plus 7. We simplified the brackets. 7n plus 7. 50 plus 7, 57. 57 subtraction 7n. Oh, 57 subtraction 7n. Tn plus 1 term equals 57 subtraction 7n. දැක්ක නේද විසල්ම දක්ෂ විදිහට උත්තර දීලා හරි අපිට ගාන හදන හැටි කියලා දුන්නා. ඇහුණා නේද ඔයාලට? විසල්ම මයික් උත් ඔෆ් කරලා වීඩියෝ උත් ඔෆ් කරලා ඇන්දයට හැංගුණා. මොකක්ද අනේ කළේ? වීඩියෝ එකත් ඔෆ් කරගෙන මයික් එකත් ඔෆ් කර මොකක්ද ඒ කළේ? What did you do? River. ආ ඒ ගණන් හදද්දි සිග්නල් නැති වෙනවා ගණන් ගන්න එපා. Yes, obtaining an expression for the general term. General term එක ගන්න හැටි අපි ඉව කරලා තියෙන්නේ දැන්. Yes, nth term of the sequence, the nth multiple of 6 subtraction 1. One example has been given. All right, let's do 1. Find the general term for each of the patterns given below. 1, 4, 7, 10. Okay, let's do that quickly. 1, 4, 7, 10. 1, 4, 7, 10. First term, A. It's a difference equals 4 subtraction 1, 3, 7 subtraction 4, 3. Then difference equals 3. First term, or A equals 1. General term, is පොදු පදය නේද? Nth term, Tn equals. Yes, different times n, 3n, and the difference between the difference and first term, difference is 3 plus 1. So you have to put that difference again here, and you have to add the first term. Right, then you can end up with 3n subtraction 2. Nth term equals 3n subtraction 2. Right, how to get that? මෙන්න මෙතන තමයි බලන්න ඕනේ. හැම වෙලේම nth term එක සමාන වුණා පුතාට මතක ඇති. difference එකෙන් multiply කළා n ව. difference එකෙන් multiply කළා n ව. ඊට පස්සේ අඩු කළානේ එකකින්. difference time 1, difference times 1 ආවේ මෙතනට. හැබැයි දැන් difference times 1 කියන්නේ d මනේ, difference එකමනේ. So what's this? It's a first term. ඔන්න පළවෙනි term එක first term එක එකතු කරන්න ඕනේ. Right. Okay, let's identify this. This what? Difference.
difference into n, number of terms. Difference into number of terms, or nth term. Subtraction, difference plus a means first term. Practice the කරලා බලමු තව එකක්. Look at this. ඔන්න මම මේ වගේ pattern එකක් ලියනවා. I'm going to write another pattern, right? 2, 5, 8, 11. Yes, හැමෝටම chance එකක් දෙන්න. පුතේ මට nth term එක, general term එක හදලා කියන්න එපා. Don't tell it. Sir, should we send that to the chat? It doesn't matter. යවන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. Right. Yes, I would like to do this with me. Manula, can you hear me? Yes, sir. Yes, Puta, you have to get that difference. What's the difference? Common difference here? 3. 3. Then you have to get that 3n. Subtraction 3 plus, what's the first term? 2. 2. Yes, when you simplify that, 3n subtraction 3 plus 2 means subtraction 1 -1. minus 1. සාමාන්‍ය -1 කියවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හුඟක් කට්ටිය පුරුදුලා තියෙන එහෙම. ඇත්තට මේ mathematical operation එක subtraction මේ තියෙන පුතේ +1. තේරුණා නේද? Subtraction -1 આવුත් එහෙම මෙහෙමනේ. Right? 3n subtraction -1. -1 આવුත් මෙහෙම. Here 3n subtraction +1. ගාක් අය වැරදියට උක කියවන්නේ. දැන් ඒක හදන්නත් බැරි තරම් ලොකු වැරද්දක් වෙලා. ඒ නිසා අපි කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉස්කෝලේත් තමයි කියන්නේ. කරගෙන යමු.
right මේක ඇත්තද මේක හරිද පළවෙනියම බලමු first term එක first term එකට දාලා බලන්න t1 equals 3 times n is 1 minus 1 3 times 1 3 3 minus 1 equals 2 බලන්න පළවෙනිය දෙකද so here yes that's 2 එහෙනම් අපි ක්‍රමේ හරි ඕනම එකක් දැක්ක ගමන් කියන්න පුළුවන් දැන් 아무도 එකක් ලියන්නද 아무도 එකක් ඒ මොකක්ද what's that Sabri that's decreasing one අඩුයි යන එක ඒකත් ඉතින් අපේ ක්‍රමයට පුළුවන් බලමු yes what's the first term is 49 what is the difference Samudi yes what's the difference here 47 subtraction 49 okay හැම වෙලේම term එකට කලින් ඉන්න එක්කෙනා අඩු කරා minus -2. -2 could you understand it තේරුණා that's -2 ජනුලි thinking දෙන්නටම තේරුණාද අහලා බලන්න දෙන්නටම මේ ඔයාලට තේරුණා මටත් තේරුණා එහෙනම් අතුස්සමු එහෙමද right ඕනෑම term එකක් අරගෙන ඊට කලින් එක්කෙනා අඩු කරන්න 45 ගත්තා නම් 45 ගෙන් අඩු කරන්නේ 47 that's -2 right okay let's use our nth term tn equals -2n and here comes -2 times -2 +2 what are we not either what's the initial term that's plus 49 now what's the general term -2n plus 2 plus 49 that becomes plus 51 හරිද වැරදුනා වගේ okay look at this what has happened in earlier case first term 49 okay let's study t1 t2 47 how it comes -2 times yes this
typical equation used for that. Okay, so that's 49 plus 2n minus 2. Yes, that's 47 plus 2n. Okay, let's see how it happens. 47 plus 2n, tn equals 47 plus 2n. Nth term tn equals, yes, that common difference minus 2 minus 2n, as we get that, minus 2 times, as you get that here, minus 2n minus 2 plus, the first term is 49. Yes, how it becomes minus 2 plus 49 becomes 47. Right, that's nth term. Okay, that's somewhat complex as minus values. Right, in the given sum, look at this. So අඩුවෙන එකක් බලමු 22, 20, 18 and 16. Okay, let's examine the E 22, 19, 16 and 13. Okay, take it down quickly. 22, 19, 16 and 13. Okay, did you take it down? Now find the general term Tn. General term එක හොයන්න කලින් වගේ. Yes, you have to concern that common difference is a negative value. First term equals 22. Second term, or we can tell it as T2, equals 19. How it comes? Minus 2 into the second term is n minus 1, that's 1, plus first term. First term is 22. Minus 2 times 1 is minus 2 plus 22. So difference is not 2, right? Difference is key.
That's 3. T3 or the third term equals the 16 how it comes. Minus 3 into third term is 2. When you take the third term, you have to subtract 1 because the first term is, that's 22. So you have to omit that. Then 3 into 2. 2 means n minus 1 plus first term is 22. Minus 6 plus 22. Yes, when you subtract 6 from 22, subtraction 2, that's 20. Again, others 4 remains. That's 4 subtraction 20 is 16. For the general term, Tn equals nth term equals, so you have to calculate that's Tn, right? Tn equals common difference minus 3. Here you have to get that n minus 1. So minus 3 into n minus 1 plus 22. That's minus 3n minus 3 plus minus 1 plus 3 plus 22. Yes, that's equals minus 3n plus 3 times 22. 3 plus 22, that's 25. Minus 3n plus 25 is the Tn. Nth term, මේක හරිද? කොහොමද හරිද කියලා බලන්න. ඔව් n වෙනුවට එකක් දාලා බලන්න 22 එනවද කියලා. Tn or the first term equals minus 3 times n minus 3 minus 3 plus 25. Answer is 22. හරිද? Yes, summary. If the common difference is minus, difference එක minus value එකක් නම්, if the difference is minus value, විශේෂ අවස්ථාවක්, you have to get that Tn equals minus d minus value minus dn, right? As you get that minus dn, yes, you add the d plus a. Difference එකයි first term එකයි add කරමු. This how you think. මේ ඔයා හිතන විදිය, right? ඔයාලා හිතන විදිය. හිතනවා, right? If the common difference is a plus value, අපි මෙච්චරලා හදපු විදිය. If difference equals a positive value, difference එක positive value එකක් නම්. So we have to write that nth term equals positive dn
මෙතන එන්නේ මොකද්ද පුතේ? minus d plus first term. මෙන්න අපි ඉගෙන ගන්න අවසාන the last important theories. කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. You'll never forget that. දැන් compare කරන්න දෙන්නේ clear ගම. Okay, let's write to compare them. අඩු වෙන එක්කෙනෙකුයි වැඩි වෙන එක්කෙනෙකුයි. 2 plus 3 5 5 plus 3 8 8 plus 3 11 ඔන්න එකක්. First one positive difference. Okay, let's write negative difference. 11. Yes, that's 8. Yes, that's 5. 2. Like that. Make him any පැත්තට. Okay, let's write the difference. Here, positive 3. දෙකයි තුනයි පහයි plus 3. Plus 3. Common difference plus 3. Here, minus 3. Minus 3. Minus 3. So that's difference equals minus 3. Tn equals ඔන්න වැඩි වෙන එකක්. Okay, stop your works. Manula, how to write this? So what's this difference? Plus 3. Then you write 3n. Yes. What do you have to do now? 3n plus or minus? Minus. Minus n plus first term. 2. 2 කියන්නේ කවුද? පළවෙනි අපි ඒ කියලා දාමු first term. Yes, here how to write? Tn equals minus 3 times n plus or minus? Plus. 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 Yes, what to write here? Yes, look at here. Minus dn plus d. Plus d means plus 3 plus a. A means 11. As we did that here, right? Minus 3, common difference. When it comes, it becomes plus 3. And you have to add the first term to that. Okay, simplify further. 3n minus nth term when you practice that. So that's difference. Sorry, that's difference, right? Difference is 3, right? 3n minus 3 plus 2, that's minus 1. Tn equals minus 3n plus 3 plus 11, so that's plus 14. මොකද කියන්නේ වහා අමතක වෙන සුළුයි හැබැයි. දැන් මේ මාස්ටර් කරලා මේක තව කෙනෙක් උගන්වන ලෙවල් එකක ඉන්නේ දැන්. වහාම අමතක වෙන සුළුයි. So therefore you have to master this. මෙන්න මේ ඉගෙනගත්තු theory එක practice කරන්න ඕනේ හොඳට.
exam එකේදී අමතකම වුණොත් මොකද කරන්නේ? If you forget that, what do you do? කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ලියාගෙන යන්න. කොහොමද? First term, second term, third term, fourth term. So you have to practice that. First term 11 ආවේ කොහොමද? That comes. Initially, that's and second term, how it comes. So that's 8. That's minus 3 times. Second නිබුද එකක් අඩු කරන්න minus 3 times 1 plus first term 11. Then you know the way. Minus 3 times 1 is minus 3. Minus 3 plus 11 means 8. And by using this, by inspecting this, you can create the common Tn, that means general term. General term equals minus 3 means difference. That's minus 3 times. So how did you get that one of 2? N subtraction 1. N වලින් එකක් අඩු කරලා තමයි common difference එක multiply කළේ. දෙවෙනියා කියපුවාම multiply කළේ පළවෙනියාගේ. ඒ කියන්නේ මෙතන n out, if you come across nth value, nth එක නට එන්නේ, that equals minus 3 times n minus 1 plus first term is 11 as you get it. අමතක වුණොත් මේ විදිහට ස්ටඩි කරගෙන යනවා. එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කොහොමද එන්නේ කියලා. But if you remember that common method as we practiced, you can use it. Right. එතනින් අපි පාඩම අවසන් කරනවා. So next day we have to come as a second lesson. පුතා දිගටම ක්ලාස් එන්න මම අනිත් අයට දැනුම් දීමක් කරවන්නම් අපේ කෝඩිනේට්ස් ලා හරහා. දැන් ඒක එක්සෑම් එකක් ඉවරනේ. දැන් රෙස්ට් කරන කාලයක් නෙමෙයි. grade 9 අපිට ලේසියෙන්ම ලකුණු ගන්න තියෙන අන්තිම chance එක. ඒකත් නැති වෙනවා වැඩ කලේ නැත්නම්. පාඩම් lazy but bulky. So now you can understand, you can study more, right? Work study කරන්න තියෙනවා. Grade 10 lazy. Grade 10 මම මොකුත් නැහැ. එක equation එකයි පුතේ තියෙන්නේ මේ ඔක්කොටම. මොකද්ද? Tn equals first term plus n minus 1d. හැම ගානකටම positive negative මොකේටවත් තියෙන්නේ මේක. Grade 10, grade 11 lazy. මෙයානේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට grade 9 එකේ අමාරුව දීලා තියෙනවා. අමාරු නෙමෙයි මේ ස්ටඩි කරන ඔයාලට. How this is created. මේක හැදුණු විදිය ඒගොල්ලෝ ඔයාලට ස්ටඩි කරන්න chance එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් මෙයාම මේකෙන් ගන්න පුළුවන්? Yes. Tell it. Tn equals a first term. First term is 11 plus n minus 1d, n minus 1 d කියන්නේ පුතේ minus 3. minus 3 වලින් multiply කරන්න brackets ඇතුලේ minus 3 times n minus 3n, right? Minus 3n minus 3 times minus 1 plus 3, right? So there you come across එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ value එක මෙනවා. So 11 times 3, that's 14 minus 3n.
මොකුත් හිතන්න නෑ එතකොට. නිකම්ම උත්තරේ. It's 11 plus it's plus 3 minus 3n. Minus 3n ඉස්සරහට දාපුවම yes 14 minus 3n. So what you have done here minus 3n ඉස්සරලා ලියලා තියෙන්නේ. මෙතන පස්සේ ලියලා තියෙන්නේ. ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේ lazy equation එක grade 10 වලදී හම්බ වෙනවා. grade 9 වලදී අපි පොඩ්ඩක් study කරමු. Right. Right. Applications of that 1.3 exercise. එකේ තුන අභ්‍යාසය ඔයාලට දැන් කරන්න පුළුවන්. 1.3 exercise. Okay, I hope all of you have to do this. එකේ පුළුවන් තරමක් කරන්න බැරි විච්ච ටික අපි class එකේදී කරමු. Okay, පුතා, let's stop here. So I'm going to stop here. So thank you so much for the participation. Have a nice night. God bless you. Goodbye. Goodbye, sir.